mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. This is a rough illustration of a house. It's not completed yet. Ya, hii ni mfano wa nyumba. Je, hatujajenga kumaliza, lakini ni mfano wa nyumba. If those who are outside, if you want to come inside, I'm doing a drawing and you can see better from inside. Ya, wale wako nje mnaweza karibia ndani kwa sababu tuna mchoro hapa ambayo tungetaka kila mtu aiangalie. So when a child is born, a child doesn't think, they only feel. Watoto wakizaliwa wakiwa wadogo hawafikiri ama hawawazii, lakini wanasikia tu, wanahisia. And so when they feel cold, wet, or hungry, someone they cry, and someone comes and takes care of their needs. Basi wakisikia lolote ama haja lolote, hao ni kulia tu na mtu anakuja kuwasaidia. And when that happens, slowly by slowly they start thinking. Na basi ikifanyika hivyo, polepole wanaanza kupata fikira. By now, Audrey, how old are your girls? 4. The girls are 4. By now, if they're cold, they know to go get a blanket. Ya, watoto hawa wa miaka 4 kwa sasa wakianza kuhisi baridi, aidha watakimbia na kusema mnipe sweta, ama wanaweza kuingia kwa blanketi walale kwa sababu wamesikia baridi. If they're hungry, they know they can speak. They have a voice and somebody will take care of them. Ya, wakiwa na njaa wataenda waseme nipe chakula na watapewa chakula. So what that develops in their brain is called the logical side of your brain. Kila kinakuwa ndani mwetu ni kuwa na wazo ama kuwa na akili ndani. Logic and reasoning. Hii akili ya ndani ndio inaleta mawazo. But if someone has been traumatized as a child, Na mtu akiwa amedhulumiwa akiwa mdogo, they've never had a voice. Amezuiliwa kuwa na usemi, It actually keeps them from developing trust chemistry in their brain. na kile ambacho inazuia hawa kuwa na kile jambo la kuaminika ama kuaminiana. I know some people from Romania, when Romania was in a communist country. Watu ambao wanatoka nchi ya Romania, maana Romania ilikuwa nchi ya ukomunisti, ilikuwa chini ya Urusi. They basically had concentration camps for babies. Walikuwa na hali ya kutunza watoto wadogo. So the babies were strapped into a chair. Watoto walikuwa wanafungwa katika viketi. There's a tray in front of them. Kulikuwa na kiketi. They dump some food on the tray. Wanaweka chakula kwa besheni. If the baby manages to eat, he's okay. Iwapo mtoto ataweza kuchukua chakula na kukula, ni sawa. At the end of the day, the baby's taken out, maybe cleaned up and put in bed. Mwisho mtoto anachukuliwa, anaoshwa, anasafishwa na kurudishwa. But anachukuliwa. They developed no relationship with people. Basi watoto hao kwa sababu wamefungiwa mchana mzima, wakaanza kukosa uhusiano na watu. And I'm told when visitors came to that baby concentration camp, it was completely silent. Na ikaonekana kwamba hata wageni wakikuja, watoto hawa hawana uhusiano ama mawasiliano na watu yeyote. Because the babies learned there's no reason to cry, nobody's going to listen to me. Maana watoto walizoea kujua hata nikilia mchana mzima hakuna msaada yeyote ninaweza pata. Bring a bench from the chairs because there's probably more people coming. So they never learned how to have trust because they had no voice. Wakakosa kujifundisha jinsi ya kuwa na kuamini watu kwa sababu hawakuwa na sauti. You see how important it is to have voice for trust, to develop trust. Ni ya muhimu sana watu kupewa sikio ama kusikilizwa wakati wanapolia, ndipo waweze kuwa na imani na watu wengine. I come to this fundi and I express my need. I voice my need to him. Ninakuja kwa huyu fundi, ninamwelezea haja yangu. He listens to me. Ananisikiliza. He said, this is what I can do. I listen to him. Na yeye pia anasema, kwa hilo umesema ninaweza kukusaidia hili.
We ask about how much the price will be. Na pia namuuliza, je, kwa msaada huo utanilipisha pesa ngapi? And I watch his work. Na naangalia kazi yake pia. At the end of the work, he said, "This is how much money it will cost." Na mwisho wa mambo haya anasema kwamba hii ndio itakuwa gharama yake. And we develop what's called a trust-based relationship. Na basi katika hiyo tunakuwa na uhusiano wa kuaminiana. Now, we just talk together, we automatically have trust. I trust him and he trusts me. Na katika hiyo anaanza kujiamini na mimi namwamini pia. Could that happen if we had no voice? Je, inaweza kufanyika hivyo kama hakuna sauti? Kama hatuna mawasiliano? No, of course not. Haiwezekani. So babies who are born into an emotional situation where they've never had a voice. Watoto ambao wamezaliwa katika hali ya ugandamizi ambapo hawana sauti, or they haven't been considered. Maana hawajawahi sikizwa. They don't develop the trust chemistry in their brain. Basi ndani mwao hawawezi kukua wakiwa na hali ya kuamini mtu. And so their decision maker, number 3, in the process of restoration, what is being restored is our decision maker. Basi kinachorejeshwa mahali hapa ni uamuzi ndani mwetu. Their decision maker needs to be restored. Basi ni lazima uamuzi ambao unakaa ndani mwetu ni lazima urejeshwe. Now let me explain logic and emotion in how it happens in life. Kile kinachofanyika katika kweli ambacho inatoka kwa mawazo na hali ya hisia. Everything that we experience has to come through the bottom door. Chochote ambacho tunapitia inatokea mlango wa nyuma. There's no door straight into logic. Hakuna mlango wa kuingia katika ile kweli. Because this is called the survival part of our brain. Hii inaitwa sehemu ya kuishi tu kwa kubahatisha. So if you're walking through the tall grass, you hear a noise, you jump. That's your emotions. Basi ukisikia mahali na uwe mahali, ukisikia kelele unaruka. And when you look, you see a rope, but you think it's a snake. Basi ukiona, kwa sababu umesikia tu sauti, utaona kamba lakini si nyoka. Because you heard the noise. Kwa sababu ulisikia sauti. But then as you look closer, your logical part of your brain kicks in. Basi ukiangalia, wazo lako la ndani linaangalia. You say, well, the snake's not moving. Na unaangalia unasema, na kumbe nyoka yenyewe hata si nyoka. I don't think it is a snake. Na unaona, kumbe hii si nyoka. I think it's a rope. Hii ni kamba. So then the logical part of your brain calms down your emotions. Basi hii kweli ambayo unatoka katika wazo lako inatuliza hisia. Now imagine if somebody had no logical part of their brain. Je, hebu fikiri kama mtu huyu hakuwa na uwezo wa kuwazia. Then you're going to see a trauma response like Basi this. utaangalia hali ya mshtuko wa mawazo inavyokuwa. They're going to go into fight, flight, freeze, or fawn. Kutoroka inaingiza wewe katika ile hali ya kutoroka na kupigana na kujinyamazia na Fawn means it's a people pleaser. If Lamai frightens me, ikiwapo mimi nitamtishia, I can either run away from him, flight. Ninaweza toroka yeye. I can either fight with him. Ama ninaweza anza kupigana na yeye. I'll either freeze up. Ama ninaanza kunyamaza kwa kushtuka. Or I do something called fawn. Ama ninanyamazia. And fawn is like kujinyamazia, yani haujibu na ufanye chochote, umejinyamazia tu, ni kama hata hujasikia vile unavyoambiwa. I pretend to agree with him, pretend to be his friend, but in my mind it's not connecting. Yani unakubaliana tu na chochote, lakini kama hata hakuna chochote imefanyika, unajinyamazia. And so when we go into fight, flight, freeze, or fawn, we do something called reaction. Tukiwa katika hali hiyo, basi tunakuwa katika hali ya kutenda jambo ama kuwa na hali ya kustuka na kutenda jambo.
You know, a small child reacts. When one of the twins does something to the other one goes, "Wah!" Basi unaona hiyo hali ya ukistuliwa na jambo ama ukifanyiwa jambo unaanza tu kutenda mambo kama kulia, kutoroka na kufanya mambo mengine yote. But as we mature, lakini tunavyokuwa and we gain more logic, na tunaanza kuwa na fikira zetu sawa, and we gain reasoning, na tunaanza kuwa na mawazo, then we don't react so much. Basi tukiwa na mawazo na fikira iliyo safi, basi hatupendi tu mambo kwa sababu ya hisia. Next time when you hear the noise when you're walking through the tall grass, you know, I don't think that's a snake, I think it's just a rope. Siku nyingine ukitembea hata kwa nyasi, hata nyasi mrefu na usikie sauti, hautakimbia kwa sababu mpaka uone nyoka ndio ukimbie. Si kamba, hautakimbia kamba tena. So, let me explain something more to you. Rational thinking is a combination between emotions and logic and reasoning. Kuna hiyo kitu anaita rational thinking kwa sababu ni mchanganyiko wa hisia, mawazo na uamuzi. Emotions plus logic equals rational thinking. Huwa na hisia na mawazo ikichanganywa pamoja inaleta uamuzi wa mawazo mazuri. Some people say, well, I have so many emotions, I just wish I didn't have emotions. Watu wengine wanasema mimi nina mawazo mingi. But imagine if, were you finished? It's okay. Imagine if you had no emotions and you see a small child crossing the street out there and the boda hits him and keeps going, the small child is injured and you're like, the small child has been hit on the street, no emotions. Hebu fikiria kama ungekuwa na hisia na sasa uone mtoto anapita anaruka hiyo barabara anagongwa na watu wanakuambia kwamba mtoto amegongwa, haujali kwa sababu hauna hisia. You can't even imagine that life. Hiyo inaweza kuwa maisha mbaya sana. So if you have no emotions, there's no engine to power your thinking. Basi ukiwa hauna hisia, basi unaishi maisha ambayo inaitwa maisha ya kutojali. Maana hakuna chochote inagusa mawazo yako ndio uweze kutenda jambo. You say, oh, the child has been hit on a motorbike. Could you bring me some tea, please? Basi unaambiwa kwamba mtoto amegongwa pale, unasema nipeni mimi chai yangu nikunywe, hiyo inahusu. Because you have no emotions. Maana hauna hisia. You have no sorrow. Hauna ile kutojali. You have no anger at the boda. Hauna uchungu wote juu hata ya yule mwenye aligonga. You have no pity. Hauna uhusiano. You don't feel anything. Huruma hausiki katika mambo hayo. So you see, it's important to have emotions in our house, in our brain, and logic and reasoning. Ni vizuri kuwa na hisia na mawazo pia ndani mwetu. Now, in the process of restoration, what is being restored is our decision maker. If your decision maker is flawed because of trauma, that's what we want to restore. Basi tunajaribu kuangalia hapa na kusema kama uamuzi wako ulipotea, ni lazima tutafute jinsi ya kurejesha ndio uwe na maamuzi mazuri. If somebody has had trauma in their background, and ikiwa ulinyanyaswa wakati wa maisha yako ya mwanzoni, every time there's a problem they go into fight. Basi wakati wote unaingiwa na shida yote, basi unaingia katika hali ya fujo ama kupenda kukosana. Every time they have a problem they run away. Ama wakati mwingine ukikuzwa na jambo unatoroka, unaenda mbio. Can you serve properly if you're fighting or running away? Je, unaweza tumika vizuri iwapo wewe unatoroka na iwapo wewe unapigana? Can you serve properly if you freeze up? Je, unaweza tumika iwapo unajinyamazia tu? No. Hawezi. So what we want to do today is help each other recognize, because we've all been traumatized. Basi leo tunataka kusaidiana kurejesha urejesho wetu wa kufikiria, maana zote tumepitia katika machungu.
Are there times that I'm having what's called an unhealthy trauma response? Wakati mwingine ninapitia hali ambayo sio nzuri ya kuweza kuingilia jambo. And what should I do about it? Je, nifanye nini? How can I find my voice? Je, nitarejeshwa namna gani sauti yangu? So let's go to number 3. Did you read that verse? John 8? John 8. Okay, read John 8:32. Tena utaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. It says here, you will know the truth and the truth will set you free. Je, mtaijua hiyo kweli na hiyo kweli itawaweka huru. So before we know the truth about ourselves, we have to have something called self-awareness. Kabla hatujajua ukweli juu ya maisha yetu, ni lazima tuwe tumehamasishwa. Self-awareness or feedback. Ni lazima tuwe tumehamasishwa ama tumejua tulivyo. Feedback is when people tell us you're not reacting as well as you could. Wakati huo tunahamasishwa ni wakati mimi ninakuambia ya kwamba vile unavyofanya mambo umefanya kinyume cha vile nilitarajia wewe kufanya. So maybe the electric company comes to unplug us. Pengine watu wa stima wamekuja kukata stima yetu. And I have a trauma response. Na mimi niko katika hali hii. And I'll go out and fight with the electric man. Na mimi naenda kupigana na huyo mtu kwa sababu bado niko katika hiyo hali ya mawazo ya unyanyasaji ama unyanyaswa. If I don't have self-awareness, Lamai has to say, no, Mzungu, cool down. Kama yeye hajijui ama hajifahamu, ni vizuri kuwa na rafiki atakayekwambia hiyo mambo itulie. This is going to end badly. If you fight with the electric company, this is going to end. Hiyo ukipigana basi mwishowe itatupeleka mahali pabaya. And so I have to recognize that I haven't responded well. Ni vizuri kutambua ya kwamba sijafanya vizuri. So a lot of us have blind spots. Blind spots. Wengine wetu wana upofu wa kuwazia. We don't see ourselves the way other people see us. Hatujioni kama vile watu wengine wanavyotuona sisi. And so we need people to give us feedback. Ni vizuri kusikia watu wanasema nini juu yetu. They say, no, we can't act this way. Na watu wanapowaambia kwamba hapana, hatufanyi mambo hivyo. So then we're going to go to number 4. The two parts of serving the Lord is spirit and in truth. Njia mbili ya kumtumikia Mungu ni katika roho na kweli. Let's go ahead and read that verse, Roger, from John 4:24. Mungu ni roho, na wao wamwabuduo yeye inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. It says, God is a spirit. They that worship him must worship him in spirit and in truth. Mungu ni roho na wale wamwabuduo lazima wamwabudu katika roho na kweli. So the spirit is the intuitive side of our brain, or the side where we have intuition. Roho ni sehemu ya wazo ambayo iko ndani mwetu ambayo inatusaidia kutazama mambo. The truth is the analytical side of our brain, where we study and learn things. Ni sehemu ya akili zetu ambayo inaruhusu kujifunza na kukua. Some people are high in intuition, some people are high in being analytical. Kuna watu wengine ambaye ni wazuri kwa kwa hiyo ni wazuri kwa kutambua mambo, na kuna walio wazuri kwa kusoma. Study. They love to study. Yeah. I have 2 friends. I'm on a chat with 2 friends in the U.S. Ana marafiki wawili kule Marekani. One of them has very, very high intuition. Mmoja wao ni mzuri sana katika kuwazia. We can be talking about a subject. Tunazungumza juu ya jambo. He said, here's the answer. Na anatoa jibu. We say, how do you know that? Tunamuuliza umejuaje? He said, I don't know. It just came to my head. Anasema sijui, imekuja tu jibu hilo.
My other friend begins to study and he finds out, yes, this is the truth. Na huyo mwingine anaanza kufuatilia na anakuta ya kwamba ndivyo hivyo alivyosema. So you see, you need both sides. Je, hapo tunahitaji wote wawili. Also, feelings and facts. Ile hali ya hisia na ukweli. Feelings are on the emotional side of our brain. Ile hali ya hisia ni hali ya hisia za mwili zetu. We can have these feelings about something. Tunaweza kuwa na hisia juu ya jambo fulani. I can feel like Silas doesn't like me. Ninaweza kuwa nimewazia kwamba Silas si kama mimi. Maybe he didn't smile at me properly. Pengine yeye alipomtazama hivyo hakutoa tabasamu. But the fact is, nothing has changed in his mind. Na ukweli ni kwamba hakuna kile kimebadilika katika mawazo yake. But if I go off of my feelings, I'm going to push away from him. Na basi nikienda kufuatana na mawazo yangu, tutaanza kutengana na yeye. And so what happens then, if you have unhealed trauma in that's motivating you, it supercharges your feelings. Basi uwapo unaishi katika maisha ya vinonda ambavyo haijawahi kupona, inakutia moto kufanya mambo ya kuchukia. Maybe Silas says a word that somebody used when they really hurt me as a child. Maana pengine ndugu huyu ametumia neno ambayo siku nyingine mtu alitumia wakati aliponiumiza. And it triggers my mind, and it's no longer a rope, it's a snake. I see a snake. Na katika wazo langu linakuja kwamba huyu sio kamba tena, huyu ni yule nyoka yule aliyeniuma. Is that his fault? Je, ni makosa ya Silas? No. Je, yeye ni nyoka? He hasn't done anything. Ni mawazo yetu imemfanya kuwa nyoka, si ndio? Is it the small child's fault if the boda runs over him and keeps going? The boda. Yes. Is it the small child's fault? Je, ni makosa ya mtoto aliyekuwa anaruka barabara ama ni makosa ya bodaboda ambaye alikuwa anakimbia? We can have trauma in our life that isn't our fault, but we have to take responsibility. Tunaweza kuwa na kuumizwa ndani mwetu ambaye si makosa yetu, lakini ni vizuri kuchukua majukumu. If we don't take responsibility, we're going to continue to react in a negative way. Iwapo hatutachukua majukumu, basi tutaendelea kufanya mambo kama vile ilivyokuwa katika Silas. We'll never realize our true purpose in God, in serving humanity, because we're always see a rope and react like it's a snake. Hatutatumika vizuri kwa kutumika kwa Mungu, kutumikia wenzetu, maana kila wakati tutakuwa tunaona kamba, tunaona nyoka. Another part of the spirit is called suspicion. Sehemu ya roho ni ile sehemu ya kudhania. And so the suspicion comes under the spirit side. Na hiyo hali ya kudhania inakuja sehemu ya roho. But the evidence comes under the logical side. Na ushahidi inakuja upande wa ukweli wa mawazo. And so maybe little Fundi here, I do something and he begins to be suspicious of me. Maana inaweza kuwa wanahusiana na fundi, alafu huyu anafanya kitu na yeye anaanza kuangalia kwa mawazo yake, anaanza kumwazia. But I might be innocent. I might be innocent. It might be that I'm just very dashed and he comes and says hi and I push him away because I'm dashing. Je, inaweza kuwa wakati mwingine ana haraka za kukimbia mahali, anakuja mbele yake kumsalimia na anamwambia okay, lakini anapita mbio. But little Fundi doesn't know that, so he becomes suspicious that I don't like him anymore. Na fundi anaanza kudhania kwamba huyu jamaa ameanza kunionyesha madharau. I think we've lost our power. Yeah. But mine is hooked to that one, so it's okay. But you can use it. No. I prefer not. Okay, so if it's called the presumption of innocence. Ni ile hali ya kutokuwa na ama ni ile hali ya kudhania pasipokuwa na ukweli. Because little Fundi is not mature, he doesn't understand all the dynamics of relationships. Wenda fundi hajakuwa ndipo hawezi kuelewa hali yote ya matukio ya maisha. But as we mature,
we assume that the other person is innocent, that there's just other things that are happening in their life. Na tunapoanza kukua katika maisha, tunaanza kugawanya kujua kwamba si makosa ya huyu, ni yale mambo ambayo inampata ama anayapitia katika maisha. So we don't go off of our suspicions, but we start looking for evidence. Kwa hivyo hatutaishi katika maisha ya kudhania, lakini tunaanza kuangalia ukweli ya mambo jinsi ilivyo. Suppose you're in a group with a lot of people, there's a lot of press. Unaweza kuwa katikati ya watu ambao kuna mkutano mkubwa. Somebody comes pushing their way through the crowd and they're very rude. Na mtu anaingia na kuwasukuma kupita. And you say that person is so rude, they're very unlovable, they're very disgusting. I don't think I like that person. Na unaanza kusema kwamba huyu mtu ana kiburi, ni mtu ana majivuno na anafanya mambo ambayo mimi sifurahi. But you decide I'm going to presume that they're innocent. Lakini unaamua kusema sitaki kumhesabia makosa mpaka nijue ukweli. So when they come back into the room, you go and you begin to have a visit with them. Na kirudi unaanza kuongea na yeye. And you find out that they're a very kind person. Na unagundua ya kwamba ni hali aliyokuwa anapitia, lakini ni mtu mzuri. They're very gentle. Ni mtu ambaye ni mzuri, ni mtu mzuri. And finally you become good friends. Na unaanza kuwa rafiki. And finally you get to know him well enough that you can ask him questions. Na unagundua ya kwamba ni mtu ambaye mnaweza kuwa na shirika na kuulizana maswali. And you say, you know, the very first time I ever met you, you were pushing and dashing through the crowd. What was happening? Na unaanza kuuliza maswali. Nilikuona mara ya kwanza ukipita na unasukuma watu ukienda mbele, ni nini ilikuwa imefanyika? And the one said, oh, I'm so embarrassed, I had diarrhea. Anakuambia pole, nilikuja sikia hata aibu, nilikuwa na umwa na tumbo. So you see, there's things that can affect our actions that do not reflect our heart. Kuna mambo ambayo yanatupata ambayo kwayo haionyeshi jinsi tulivyo wabaya, lakini ni hali ambayo tunapitia. Most people want to be helpful. Watu wengi wanataka kuwa wa msaada. Most people want to do the right thing. Watu wengi wanataka kufanya mambo ambayo ni sawa. When we first get a suspicion about somebody, we can't operate off of that suspicion. Tukija kama tumedhania mtu, hatuwezi kufanya kazi na hali ya kudhania juu ya hiyo mtu. We need to hold down our feelings. Ni lazima tutulize hali zetu. And we need to start looking for evidence. Na tuanze kujua kubainisha ni nini inafanyika. Now on the other hand, suspicion can be very good. Wakati mwingine hali ya kudhania jambo inaweza kuwa ni nzuri. The people working here, they start noticing that our tumblers are missing. Mtu anayekuwa anafanya kazi hapa anagundua kwamba kuna vitu ambazo haziko zimepotea. And so that suspicion causes you to start looking for evidence. Na hiyo hali ya kudhania ndio inakufanya kuanza kupata ukweli ama kubaini mambo. Instead of just blaming the wash lady and telling her, you know, you've lost our tumblers. Na badala ya kuanza kulaumu yule anayeosha vitu na kuambia umepoteza vyombo vyetu, They start watching and they start saying, where's our tumblers going? Wanaanza kuwasiliana pamoja na kusema hizi vitu zinapotelea wapi? They start asking questions. Wanaanza kuulizana maswali. They ask the Funis outside, have you seen anybody moving with the tumblers? Na wanaanza kuuliza hata mpaka watu walio kule nje kama kina fundi ya kwamba je, mmonako mtu ametoka na vitu hapa? And they say, yes, some of the college students are taking the tumblers. Na anasema tumeona mtu ametoka na vitu, ametoka naye ameenda. So now do you just go to all the college students and accuse them of stealing tumblers? Je, utarudi kulaumu yule mama kuosha vyombo ya kwamba yeye ameiba vitu? No, because if you do that, you ruin relationships. Basi ukifanya hivyo basi utakuwa unaleta uhusiano mbaya. So then we have to call Ben, we have to look at our CCTV. Basi tutaita yule mtu wetu wa kamera na kuangalia CCTV yetu ilikuwaje. When we see someone walking out with a tumbler, Na tukiona mtu akitoka na vyombo, we stop them and we tell them, look, you can't take the tumblers. na basi tunamsimamisha na kumuuliza kwa nini unaenda na vitu. So you see, logic and reasoning is tempered, it tempers our suspicion. Kuhisia na kuwazia vizuri inatuondolea ile hali ya kudhania. We don't just assume
that because I have strong feelings about something that's the truth. Hatutaki kuishi kwa kusema vile ninavyowazia hivyo ndio vile ilivyo. If you start accusing people with no evidence, it's very bad. Ukianza kusingizia watu bila kuwa na ukweli ni vibaya sana. It can cause a lot of problems in relationships. Inaweza kuvunja uhusiano. Okay, so number 5 said our values should be guided by good principles instead of our feelings. Hali yetu ni vizuri iongozwe na uhusiano ama maamuzi yaliyo mazuri, lakini si hisia zetu. I'm going to give you an illustration here. So we value success. Tunadhamini mafanikio. We say, I want success in my life. Kila mtu anasema ninataka hii jina mafanikio katika maisha yangu. And in your mind, success, it means more money. Katika kutaja neno mafanikio inamaanisha ni vyema kuwa na pesa nyingi. So you steal because that's the fastest way to get more money. Basi inakwambia kwa sababu unahitaji kufanikiwa, unaenda kuiba kwa sababu unahitaji fedha. Is stealing gonna bring you success for life? Je, kuiba huku kunaweza kuleta fanikio? No. Haiwezi. It's a short-term success. Ni mafanikio ya muda mfupi ambayo ni ya udanganyifu. It's going to cause you to have fear. Itakufanya kuwa na uoga. It's cause you to have guilt. Na kuwa na hali ya kuhukumika. You're going to feel shame. Na utasikia aibu. Your predominant emotional state, you're going to have regret. Na utaanza kuishi hali ya kujuta. You're going to have anxiety. Na utaanza kuwa na wasiwasi. You're going to be frightened. Na utaweza kuwa na mtetemeko. Your process of life is going down. Na basi hali ya maisha yako kila siku inashuka. So we need to have our values operating from good principles. Ni vizuri hali zetu iwe inafanya kazi na mawazo mazuri. Can somebody tell me what that good principle is? Nani anajua principles nzuri ni nini? Audrey read about it in the Bible. What's that good principle? Honesty. Truth. Truth. We have to have honesty in our heart. We at least have one student who's listening. These are the principles. Those are the principles of honesty and truth. And when we begin to speak the truth and live the truth, our energy level comes up. Tukianza kusema ukweli na kuishi kwa haki, basi hali zetu ya hisia inaanza kupanda juu. Now we go back to number 4. Tunarudi kwa nambari ya 4. And you tell somebody, I was suspicious of you, but I had no reasons to be suspicious of you. Na unaambia mtu ya kwamba nimekuwa nikikudhania sana, lakini sasa sina sababu ya kukudhania. Let me just apologize. Wacha niweze kuomba msamaha. You didn't do anything wrong. Haukufanya jambo lolote ambayo ni kosa. But because of my past trauma, I saw a rope and I thought it was a snake. Maana kutokana na yale yalinipata mbeleni, niliona kamba nikadhani ni nyoka. You see, that brings us back together in our na inaturejesha pamoja. When we admit that we've done the wrong thing, wakati tunakubali ya kwamba tumefanya kosa, maybe one of the waiters bumps the other waiter and they drop their food. Na wakati mwingine hata waiter mmoja anaweza kugombana na mwingine, na huyu mwingine ama anagonga mwingine, na huyu mwingine anaangusha chakula. The waiter who got bumped becomes suspicious. They were just trying to spoil me. Huyu anadhania kwamba basi huyu ni kujaribu kuniharibia kazi. But later the other one continues to be kind, they continue to be helpful. Na baadaye huyu mwingine anaendelea kuwa mzuri kwake, anaanza kuwa mpole kwake na kumwomba msamaha. They realize there's no evidence for my suspicion. Basi anagundua kwamba kumbe hakuwa na mpango wote mbaya ama mawazo yote mabaya. As we go through life, we meet up with a lot of people who are emotionally traumatized. Wakati tunaendelea na maisha yetu ya kawaida, tunakutana na watu wengi ambaye wameumizwa roho, wana majeraha katika roho zao. There's instructions for that one in Luke. Kuna maneno hapo katika kitabu cha Luka. Luke 6:31. Biblia inasema, na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeni vivyo hivyo.
Yes. It says, do unto others as you would have them do unto you. Kama mnavyotaka watu wengine wawafanyieni, muwafanyie hivyo hivyo na wao pia. Now, there was a man by the name of Viktor Frankl that was in the concentration camp. Kuna mtu anaitwa Viktor ambaye nataka kuongelea. And he said, between the stimulus, in other words, the thing that happened to me, between the thing that happened to me and how I react, there's a space. Anasema katikati ya kile kilichonipata na kile nilichotenda baada ya kupatwa na jambo hilo, kuna gap katikati yake. So between what's happening and how and my reaction, there's a space here. Anasema katikati ya kile kimetokea na kile nitakachofanya baada ya jambo hilo kutokea, kuna mwanya katikati. In this space, I decide how I'm going to react. Aha, anasema katikati ya huyu na huyu nina nafasi ya maamuzi. And so maybe one day Lamai has a lot of pain. Wakati mwingine nimekuwa na uchungu. He treats me rudely. Ninamtendea mambo kwa hali ya kutojali. But before I react, I'm in this space of deciding. Kabla sijaamua ama kutenda jambo lolote, nina nafasi hapa ya kuamua. And I say, this is not normal for him to treat me rudely. Na ninagundua ama ninaamua ya kwamba si kawaida kwa Stuart kunifanyia kiburi hivi. Let me treat him kindly. Wacha niwe mpole kwake. So I treat him kindly. Ninakuwa mpole kwake. And I find out that he has a pain. Na ninagundua ya kwamba kumbe amekuwa na uchungu ambao amekuwa akipitia. And without knowing it, when I said hi to him, I slapped his pain. Na sikujua wakati nilipomgusa hivi, kumbe nikagusa kidonda chake. And so he was hurting. Na hivyo alikuwa na uchungu, maana ana majeraha ambayo haijapona. Emotional pain is like pain inside. Uchungu wa hisia ama magonjwa ama not magonjwa, maumivu ambayo watu wako na kwa mambo ambayo wamepitia, ni kama ile kinonda ambayo iko kwa kichwa. And it's pain that hasn't been healed yet. Na ni kinonda ambayo haijawahi kupona. So it's like somebody told me, they said sometimes it feels like when somebody says something or does something, they're throwing salt in my wound. Mtu alimwambia kwamba ati wakati mwingine watu wakiongea mambo inagusa yeye, ni kama mtu ametupa chumvi kwa kinonda chake. Now what happens if somebody throws salt in your wound, if it's a physical wound? Inakuwaje wewe unakaa alafu wewe unapomeleza kinonda alafu mtu anatupia chumvi na anapita? It's so painful. It's so painful. So the thing about emotional wounds is we don't know how to heal those. Uchungu ambaye tunapitia kwa sababu ya mawazio, hatuna uamuzi juu yake. We don't have so much training about that. Training. Yeah, hatuna mafundisho sana juu ya hiyo ambaye ni hisia yenye uchungu. And we learn to compensate as we go through life. Lakini tunajifunza kupata tena kuyarudisha wakati tunapoendelea na maisha. If I have an emotional wound and I meet this Mzungu for the first time, iwapo niko na uchungu wa ndani ambao haijapona na nikutana na huyu mzungu, I protect myself from that wound. Ninajaribu kujizuia kwa sababu ya kinonda kilicho ndani mwangu. If he starts talking about something that's beginning to trigger me, I change the subject. Akianza kuongea na mimi kuhusiana na kile jambo ambalo ninajua inaniumiza, basi ninabadili mambo, ninaanza kuongea juu ya kitu kingine. So he can't see that I have a wound. Ili asijue ya kwamba mimi nina kinonda. Maybe if it's beginning to pain, I even pretend to have a phone call. I said, let me dash, I have a phone call. Wakati mwingine basi akiongea na mimi nasema, sorry, wacha nione mtu hapa, ninaongea na simu na ninaenda. See you later, bye. Ili asiniumize. And so we do all these things to protect ourselves if we have emotional wounds. Tunafanya mambo haya yote kuepuka kurudia ama kupatwa na uchungu ambayo yako ndani mwetu. Are you able to heal? If you're hiding your wounds?
Tutaweza kupona No. iwapo tutakuwa tunataka tuwe nayo, lakini mtu aziguze, itapona. So we have to take responsibility for our reaction. Ni lazima tuwajibike kwa maamuzi yetu. Instead of blaming this person, instead of going to blame, Badala ya kuanza kusema kulaumu huyu na kurudi kulaumu huyu, we take responsibility for our reaction. basi tunawajibikia maamuzi ambayo tutafanya. And we say, I've done the wrong thing. Na kusema ya ukweli ni mimi I nimekosea. don't know why I did the wrong thing, but I did the wrong thing. Sijui vile kwa nini nimefanya makosa, lakini nimefanya makosa. And we begin to open up this wound to God. We say, I became very angry, I ran away, I froze up, whatever it was. God, why did I do that? What can you do to help me? Ya, basi unaanza kumwambia Mungu, kweli hali hii ninayopitia sijui ni kwa nini, na Mungu unisaidie niweze kutoka katika jambo hili. Number 8 is we're back about trust-based relationships versus trauma relationships. Na anazungumzia juu ya hali ya kuaminiana katika uhusiano na ile ingine ambaye inategemea maumivu ya zamani ambayo haijapona. Kid, do you have this one on your computer? So you can print it if somebody wants it? Okay. If somebody wants this, you can talk to Kibit. He can print it off for you. He has it on his computer. Basi ukihitaji kopi ya hii unaweza uliza Kibe ili ujisomee polepole ikusaidie. But I do a lot of counseling on the phone. Wakati mwingine anafanya ushauri kutumia simu. Yesterday I was talking to a friend of mine and he was explaining, he said, I'm so traumatized. Akawa anaongeleza mtu na rafiki yake akamwambia nina maumivu ya ndani. I sent him this graph on WhatsApp. Na akamtumia picha hii katika mtandao wa WhatsApp. He read through it and he said, freeze is where I'm at. Basi akasema akajipata mahali yuko na akasema ako kwa hiyo hali ya kujinyamazia. He said, I have difficulty making decisions. Nina ugumu wa kuwafanya maamuzi. I feel stuck. Ninasikia kama nimesimama, sisongi. I'm isolating myself, Ninajaribu away. kujitenga na watu. I feel numb inside. Ninasikia ndani He said, nimekamana. I hardly have enough energy to do my work. Sina nguvu ya kutenda kazi zangu. He's shutting down. He has exhaustion. Na anafunga mambo ama anajizuia mambo. He said, I can't make up my mind. I'm in indecision. Siwezi kutoa maamuzi. And he said, even the last one, he said, I just want to sleep. Na mwisho hata ninataka tu kulala, hata kama ni asubuhi ninarudi kulala. Earlier in the week, I was talking to another one. He was having a lot of problems. Na wiki kabla haijaisha pia amekuwa akiongea na mwingine. He said, I'm number 4. He said, I'm struggling with fawning. Yeye ako nambari ya 4, hiyo ile hali ya kujinyamazia na kusemanga ni hivyo tu. I'm just trying to please. Bila umesema ni hivyo. I'm just trying to please people, make people happy. Najaribu kufanya kila mtu aonekane kama anakubaliana na kila kitu. I feel overwhelmed. Ninasikia kama nimefinywa ama nimewezwa. I don't have boundaries. I just let people do whatever they want to me. Ninaachilia watu wanajifanya mambo hata ambaye inaniumiza. I Sina don't- mpaka I don't know who chochote I ambao am. wanafanya. I lack identity. I don't know who I am. Nimepoteza hata hali ya kujijua mimi ni nani. I'm codependent, which means I'm depending on someone else to make me feel good. Yeye ameanza sasa kutegemea watu mpaka mtu amwambie sikwenda tukule, ndio sasa imefika saa kula, wacha tuende tukule. It's also called emotional tethering. Ni ile hali ya hisia ambaye imeguzwa, yani imeharibiwa. So if Lamai is emotionally tethered to his wife, which he should be, Iwapo mimi nina uhusiano na mke wangu ambaye lazima niwe hivyo, when she feels bad, he feels bad. wakati anaposikia uchungu pia na mimi nasikia uchungu. But it shouldn't be so strong that she has to feel good for him to feel good. Isiwe hivyo kwamba kiwango ya kwamba
mpaka nimtegemee, nimuone ameteka ndio nianze kuteka. In other words, we should be concerned about what other people think about us, but we shouldn't be controlled by what they think about us. Maana ni vizuri kujua ama kutaka kujua watu wanasema nini, lakini hiyo isiwe ndio inaongoza maisha yetu ya kila siku. You see, if I'm concerned about what you people think, I'm going to be a better servant. I'm going to help you better. Nikijua jinsi mnavyoniona ama vile mnavyojua nilivyo, itanisaidia tu kuwatumikia vizuri. If I'm going to be controlled by what you think, I'm going to become a very confused person. Basi nikianza kwenda na vile mnavyosema na vile mnavyotaka, basi nitachanganyikiwa, maana mawazo ya kila mtu ni tofauti. I'm going to tell you a funny story now to help you understand that. Anataka kutuambia Rasta guy has donkeys, so he knows what I'm talking about. Rasta ako na punda, kwa hivyo anataka kutumia mfano wa punda. But the story says one time there was a grandfather and a grandson taking the donkey to market. Inasemekana siku moja kulikuwa na mtukuu na babu yake walikuwa wanaenda kupeleka punda katika soko. As they're walking along, one of the neighbors said, "Why are you so stupid? You have a donkey and no one's riding?" Mara moja jirani yake akamuuliza, "Na nyinyi wajinga namna gani? Mko na punda na hakuna mtu anapanda juu ya punda?" So the small boy got on the donkey. Na kijana aliposikia hivyo akaenda juu ya punda. They went to the next house. The next neighbor said, "Small boy, you're so rude. You should let your grandfather ride the donkey." Na wakienda hatua kidogo, jirani mwingine akasema, "Wewe naye ni mjinga sana. Unapanda punda badala ya uachie kukaa hapa apande." So they both got on the donkey. Na kijana akashuka tena. They got to the next house and they said, "You people, you are terrible to the donkey. You're overworking it. Why don't you carry the donkey for a while?" Wakienda kidogo tena, jirani mwingine akawaambia, "Nyinyi naye ni wabaya sana. Mnawezaje kukaa juu ya punda muda huu wote? Si hata nyinyi mvibebe punda kidogo." So the grandfather picked up the front part of the donkey. Huyu kukaa akaamua sasa kubeba punda. The grandson picked up the hinder part. Na kijana naye akabeba upande wa nyuma. They're stumbling along under this way. Wakaanza kubebana na punda. Huyu mbele, kijana nyuma. They come to a river. Wakafika mtoni. They trip and fall and the donkey falls in the river. Na wakajaribu wakatereza na punda ikaanguka kwa mtoni. The moral of the story is, if you're controlled by everybody, you're going to lose your donkey. Basi ukweli ya mambo ni hivi, ukisikiliza watu sana, basi utapoteza kile ulicho nacho. So we should be concerned about what other people think, but not controlled by what other people think. Vizuri kujua watu wanasema nini, lakini hiyo isiwe mwongozo wa maisha yetu. We should be controlled lazima tuwe na maamuzi by truth. Kweli. Now, the last point I want to bring here is several verses. Because we're in a broken world. Tunataka kusoma kwa sababu tuko ulimwengu ambao umevunjika. As we go through life, to be the most successful, ili tunapoendelea na maisha hii tuweze kufanikiwa, love is always the answer. Bwana Mungu ndio jibu letu. Audrey, will you read those verses? This is taken from Matthew 5, starting at verse 43. Nimesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeni wanaowauzi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda nyinyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la zaidi? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. So we see here that love is the answer. Tunapata kwamba Bwana Mungu ndio jibu.
It says, what good is it if you just love your neighbors? Everybody does that. Aha, inakuwa ni nzuri kani kupenda jirani zetu, kwa sababu hivyo ndio inafanyika. If you can love your enemies, that shows that you have love in your heart. Basi iwapo utajipeana kupenda adui yako, basi inaonesha una upendo ndani mwako, una Mungu ndani mwako. I've used this illustration before. This is a tumbler. We can assume that it has water in it because it's a water tumbler. Basi tunatumia kikombe hii kama mfano, maana tunadhania kuna maji kwa sababu hii inabebanga maji. We can assume that because I call myself a Christian, I have love in my heart. Tunaweza kudhani wakati mwingine kwamba kwa sababu sisi ni Wakristo, upendo uko ndani mwetu. But in the moment of test is when we prove what we have in our heart. Lakini tunapopatwa na jaribio ndio tunaweza kujua kubaini kwamba ukweli ni ipi. If Lamai bumps me and I trip and fall and spill this on Silas and it's water, it's no big deal. Aha, ikiwa ninagusa huyu na maji mwangikia Silas, si kitu kikubwa sana. But supposing this tumbler is full of acid. Na iwapo basi kikombe hiki badala ya maji imebeba asidi, itakuwaje? We have a big problem. Itakuwa shida. And so when we say that somebody bumped me and I became very angry, why did they make me so angry? They didn't make you angry. Aha. Wakati mwingine unasema hawa jamaa walinigusa na wakanifanya kuwa wa uchungu mwingi sana. Kwa nini walinifanya kuwa wa uchungu? Kweli ni kwamba nilikuwa na nafasi ya kuamua kuwa uchungu ama usiwe na uchungu. There was anger in your heart and they just found the anger. Aha. Ukweli ni kwamba kabla waje kugusa kulikuwepo na uchungu ndani mwako, na basi walipoigusa wakagusa hiyo uchungu. Let me confess. Wacha nikubali. When I first started driving, I was very angry. Wakati wa kwanza alipoanza kuendesha gari hapa, alikuwa na hiyo uchungu. The driving here is much different than in the US. Maana jinsi watu wanavyoendesha magari huku ni tofauti sana na vile wanaendesha kule kwao. And I said in my mind, why is this motorboat driver so stupid? Na aliishi kwa miezi za kwanza akiuliza, hii watu ni wajinga kiasi gani? And I wanted to beat him. Na wakati mwingine hata alitaka sasa kupigana. Because my typical trauma response is to go into fight. Maana wakati huo kweli akili yake ilikuwa inampeleka tu hapa, ya kwamba akiguswa na kitu anataka vita. And sometimes flight. Na wakati mwingine hata kutoroka, kuepuka. These are my two, and the reason I know is because I'm a workaholic. I've learned to overcome my stress by just working more. Basi anasema yeye alijijua na akajua mahali yuko, kwa hivyo anajisaidia kujitoa ama kujitoa hapo. But I started praying about that problem. I said, God, I have a lot of anger in my heart. Na akaanza kuombea jambo hilo na kumwambia Mungu, ninasikia kila mara nikiwa na hasira, nisaidie kutoka hapo. I started being honest. Na nikaanza kuwa mwaminifu na kuwa wazi katika maisha yangu. And you know, today I have very, very little anger in my heart toward bodabodas. Na sasa amesaidiwa na Mungu ya kwamba hata sasa hana hiyo uchungu na watu wa bodaboda. Yeah, there's still a little there. He said kidogo. I said, yeah, a little. I still sometimes call him a bird brain. A bird has a very small brain. Yeah. So hata ndugu na anakiri ya kwamba bado kidogo. Yeah. So you see, as we go through life, we have to take responsibility. Ni vyema kuwajibikia jambo lolote katika maisha yetu tunapoendelea na maisha. You're not going to increase your logic and reasoning by blaming others. Basi lazima kuongeza hali yetu ya kuwazia na badala ya kutumia mambo ya kulaumu wengine. You're not going to promote good relationships by blaming other people. Hatuwezi kuongeza uhusiano wetu kwa kulaumiana. We need to take responsibility in our life. Ni vizuri kuwajibikia maisha yetu. There's 4 areas. Can somebody tell me the 4 areas? 4 predominant areas of life. Eunice knows because she hears me all the time. Can anybody else tell me? Lynette, do you know them? Can somebody name one area? What's the 4 primary areas of life?
Somebody name one area. Spiritual, emotional, physical, financial. Very, very, very good. You're good students. Spiritually, physically, emotionally, and financially, we need to take responsibility for ourselves. Ni lazima tuwajibikie maisha yetu kihisia, kifedha, kiroho na hiyo ingine unajua. Otherwise, we're going to remain like the small child and react to our problems. Na kama tusipofanya hivyo tutabaki kuwa kama watoto wadogo ambaye tu tutakuwa tunahisia na kuanza kulilia hilo ambayo tunahisia. How many of you want to receive more blessings in 2024? Ni wangapi wenu wanataka kupokea baraka mwaka huu? Can you receive a blessing if you got a fist like this? Je, unaweza kupokea baraka zako ikiwa umegunja ngumi yako kiasi hiyo? All right, let's do our exercise. Tufanye kama kawaida Make yetu. your fist. Can you receive anything? No. Okay. Sometimes we're not receiving because we're hanging on to something. Tunaweza kuwa hatupokei kwa sababu kuna jambo tumeshikilia. We're hanging on to our past trauma. Tunawashikilia machungu yetu ya kwanza. Let's say, I choose to let go of my disappointments. Tunaachilia hali ya kuvunjwa moyo. I choose to let go of my blame and my tunachagua kuachana na hali ya lawama juu ya wengine and my pain. Na uchungu. I'm going to quit blaming other people. Nitawacha kulaumu wengine. I choose to allow God to control my life. Nitachagua kuambia Mungu tawala maisha yangu. I choose to live in forgiveness. Nitachagua kusamehe. I choose to live in love. Na nitachagua kuishi katika upendo. I choose to receive the blessings of God. Ninachagua kupokea baraka za Bwana Mungu. God bless you. Amen.